এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য থাকছে অনার্স চতুর্থ বর্ষের ফাইনাল সাজেশন 2021 ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের 20th সেঞ্চুরি নোভেলের পার্ট সি এর ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো। সেশন 2017-18 জন্য এই কোশ্চেনগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো আর দেরি না করে আমরা চলে যাই সাজেশনে। Question is analyze Conrad's use of symbols in Heart of Darkness. Second one is write on the character and role of Marlow in Heart of Darkness. Third one is how does Joseph Conrad explore the different shades of meanings of darkness in the novel Heart of Darkness. তিনটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেকেন্ড কোশ্চেন মার্লোর যে ক্যারেক্টার এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। And fourth one is comment on the theme of conflict of cultures in Passage to India, or how is the theme of separation represented in A Passage to India. Discuss foster use of symbols A Passage to India. And next is critically examine Foster's depiction of Anglo-Indian community in Chandrapur. The next one is examine and estimate Ajis fielding relationship in A Passage to India. এবং এই Passage to India এর মধ্যে ফার্স্ট দুইটা কোশ্চেন অনেক ইম্পর্টেন্ট, সিম্বলস অ্যান্ড সেপারেশনের যেই থিমটা। ওকে, অ্যান্ড চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টার অফ লিলি ব্রিস্কো অ্যান্ড দেন ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য জার্নি টু দ্য লাইট হাউস অ্যান্ড দেন এক্সামিন দ্য অ্যাপ্টনেস অফ দ্য টাইটেল টু দ্য লাইট হাউস। লাইট হাউস থেকে এই তিনটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, এর মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Discuss the treatment of love and marriage in Sons and Lovers. And the next question is comment on the character of Walter Morel, or analyze the father-son relationship in Sons and Lovers. Sons and Lovers থেকে এই দুইটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড নেক্সট আমাদের নেক্সট নোভেল থেকে দ্য গ্রাস ইজ সিঙ্গিং থেকে দ্য নোভেল গ্রাস ইজ সিঙ্গিং ইজ আ স্টোরি অফ আ ফেইল্ড ম্যারেজ ডিসকাস। অ্যান্ড দেন হাউ আর দ্য ব্ল্যাক আফ্রিকান ট্রিটেড ইন দ্য গ্রাস ইজ সিঙ্গিং, অর দ্য গ্রাস ইজ সিঙ্গিং ডিলস উইথ দ্য থিম অফ colonialism, elucidate. And last one is comment on the significance of the title The Grass is Singing. তো এই দ্য গ্রাস ইজ সিঙ্গিং এর মধ্যে সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা বলেছি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা 3 স্টার দেওয়া কোশ্চেনগুলো একটু ভালোভাবে দেখে যাবেন এবং বাকিগুলোও আইডিয়া নিয়ে যাবেন। আশা করছি এই সিলেবাসটা, এই সাজেশনটা ফুলফিল করলে আপনাদের 100% কমন থাকবে ইনশাল্লাহ। তো সকলের জন্য শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটি আপনার যদি হেল্পফুল মনে হয় ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও। আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলকে। আর যদি ভালো না লেগে থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনার প্রশ্নটি বা আপনার মূল্যবান প্রশ্নটি করবেন। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।